এভরিবডি এই ভিডিওতে এআইএমএল এর ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ডিসকাস করছি। তো এআইএমএল এর যে সাবজেক্টটা যেটা দেওয়া ছিল সেই যেটা ইলেকটিভ পেপারে সবচেয়ে বড় সিলেবাস ম্যাকআউট এর হিস্ট্রিতে। এর যে সিলেবাসটা যারা বানিয়েছিল জানি না কি করে বানিয়েছিল, বাট এটা সবচেয়ে লার্জেস্ট সিলেবাস এটা। এবং এই সাবজেক্টটাকে ইলেকটিভ পেপার হিসেবে স্টুডেন্টদের দেওয়া মানে ডিফিকাল্ট ফেজের মধ্যে ফেলে দেওয়া। সো এটা থেকে বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন, সবচেয়ে বেশি নম্বর অফ কোশ্চেন এই সাবজেক্টের থেকেই আসতে পারে। প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমরা কিন্তু দেখে যাবে। Last moment checkout list of AI/ML BCA 6th Sem 2025. What is AI? What are the application of AI? Explain different informed and uninformed search strategies. Give example. How can you formulate a problem such as constraint satisfaction problem with n-queen problems? Example the compare and contrast different knowledge representation scheme such as semantic networks, frame, logical representation. Explain the concept of logical reasoning and how its application in AI system. ডিফারেন্স বিটুইন প্রপোজিশনাল লজিক অ্যান্ড ফার্স্ট অর্ডার লজিক। তো এই ফার্স্ট ভিডিওতে এখানে 5টা কোশ্চেন আছে, প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এখান থেকে বলা মুশকিল, এত বড় সিলেবাস যেটা ম্যাকআউট হিস্ট্রিতে কোনো সাবজেক্টে নেই, এবং সিলেবাসটার এদিক ওদিক সব কিছু দিয়ে দিয়েছে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 2, হোয়াট ইজ দ্য নিড অফ হ্যান্ডলিং আনসার্টেনটি ইন এআই সিস্টেম? Explain fundamental of Bayesian network, how they use in probabilistic inference. Provide simple example. সব theoretical question. Discuss the fuzzy sets and fuzzy logic. এখান থেকে fuzzy question আসতে পারে and fuzzy related problem আসতে পারে. Union, intersection, complement. How do you differ from classical set theory and Boolean logic, and where are they applied? Question number 3. Explain fundamental concept of the semantic wave, including ontologies, RDF, and OWL. How does description logic contribute to the semantic wave? Discuss the architecture implemented of rule-based system, example of their expert system or decision making. What is AI planning? খুব important question. Planning, component of AI planning, state, actions, goal. Explain the concept of learning as a function of approximation and generalization and machine learning. Why generalization crucial? Difference between supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Ask by question. Explain the working principle of linear regression and logistic regression. খুব important, আসবেই এই কোশ্চেন পরে প্রত্যেকটা দেখে যাবে। Describe KNN algorithm, advantage, disadvantage, আসবেই। তো কোশ্চেন নাম্বার 4 কোনোভাবে মিস করবে না। Now question number 5. Question number 5, architecture of MLP, multi-layer perception, আসবেই। What are the deep models in the context of neural networks and how they gain neural network থেকে এই কোশ্চেন্স গুলো মাস্ট। Briefly describe the concept of self-organizing map, SOM. প্রচুর কোশ্চেন এই সাবজেক্ট থেকে। Introduce the concept of probabilistic graphical models, role in machine learning, difference between directed and undirected PGMs, Bayesian network and Markov chain field. খুব important, question number 6. Question number 7 এটা। Explain the fundamental idea behind support vector machine, আসবেই কোশ্চেনটা, concept of hyperplanes and margins. What is kernel trick in SVM? How does it allow SVM to handle linearly, non-linearly separable data? SVM থেকে questions গুলো must. Difference between formal and statistical approach of NLP, natural language processing. Explain the model of NLP. এটা আসবেই, SVM NLP must. আর এই কোশ্চেনটাও। Describe hidden Markov model, HMM, and Victreby algorithm in context of NLP, parts of speech tagging. Compare and contrast generative and discriminating model in NLP. আজকে যে সব NLP based কাজ হয়। Explain linguistic concept for NLP, just tokenization, morphology, parts of speech tagging, collocation, etc. Difference between constitution parsing and dependency parsing, why they are important. Question number 7. প্রচুর question, এই সিলেবাসটা প্রচুর বড়। Discuss the impact of deep learning in NLP, খুব important. Working principle of recurrent neural network and their variant in LSTM, GRU. Describe application of NLP in areas like entity recognition, entity linking, text classification, summarization. What are opinion market? খুব important. Sentiment analysis, how they are used. How do question answering system and dialogistic interference works? Next question number 9. Define pattern recognitions and importance. খুব important.
Explain the challenges involved in dealing sequential and time series data in pattern recognition. Introduce basic signal processing techniques. Explain common image processing filters and visual features detection, edge detectors, corner detectors. Question number 10. Discuss the application of Bayesian learning principle in machine vision and signal processing. How deep learning model convolution neural networks for images, recurrent neural networks for signal use for pattern recognitions. Explain how neural network model can be adapted to process non-vectorial data such as psychological data or sensor stream. Question number 11. Discuss various real world application of pattern recognition, machine visions, bioinformatics, robotics, and medical imaging. Briefly describe ML deep learning libraries. Explain how fuzzy logic can be used to control smart application. Discuss make or buy decision in developing smart application considering custom development versus cloud services. Question number 12. Identify a different development platform for smart object, IoT device, smart TV, and smart architecture. TensorFlow for server-side models. Explain the role of cloud services, Google Cloud ML, Vision API in deploying operating smart applications. Discuss deployment and operation consideration of cloud hosting versus device hosting and leveraging user feedback. Now, question number 13. What metrics and method can be used to measure success of a smart application? Provide example like user engagement, satisfaction, naturalness of interaction. Define robotics, illustrate key application of robotics, explain basic concept of mechanics of robot, it has be. Discuss various types of sensor used in robot, as be. Next question, last question, various robot control architectures, principle of robot navigations, compare, contrast, textile perception, visions in human and robots, analyze case studies of robotic system and highlight their design. ফাইনালি বেস্ট অফ লাক ফর দ্য এক্সাম। সবচেয়ে বড় সিলেবাস এটা, সমস্ত কোয়েশ্চেন তোমাদের দেখে যেতে হবে যদি ভালো মার্কস পেতে চাও। কোথা থেকে এসে যাবে খুবই আনপ্রেডিক্টেবল। So thank you very much for watching this video. Share and subscribe it. Thank you.